afternoon. This is just a check to see that everyone can hear me, that everyone's ready. Looks like it. Today I'm going to speak to you about, immigration, but immigration in the context of globalization and some of the causes and effects of this. We live today in a global society. We're all connected. We're connected via Facebook, Twitter, various other internet outlets. We're connected on the phone. We can use satellite phones wherever we are. We can pretty much communicate almost instantly with anyone in any part of the world. I'm sure that many of you use these facilities when you're trying to keep in touch with your families as being international students. And nobody can deny that that's a good thing. It has an impact beyond the personal as well. It has an impact on all levels of society, and even on political situations. For example, if we look at the situation in the Near East with the Arab Spring a few years ago, this is something which quite simply could not have happened without the internet. That connection was needed to share experiences and to build momentum and to make sure that the movement could progress and would carry on. And again, nobody can deny that that's a good thing, that led to a positive change. Unfortunately, it has had negative consequences. And without going into too many details at this point, we're facing a situation now where we're seeing hundreds of thousands of people fleeing Syria after the chaos which came in the wake of the Arab Spring. And many of these refugees are coming to the EU. The problem we have now is in deciding what to do in Europe. What do we do about this? Well, we can accept and accommodate these refugees. And believe me, we could, financially at least. If you look at the numbers for Europe compared to some other countries, it becomes clear that we certainly could accommodate these refugees. Jordan is a country neighbouring to Syria, and Jordan has taken around 600,000 refugees since the beginning of the crisis. The UK, in comparison, has pledged that it will take 20,000, very magnanimously. But if you look at the comparison between these two countries in terms of income and gross domestic product, it's absolutely stupefying. The UK has a GDP which is 78 times that of Jordan. I don't think I need to say any more, to be honest. Clearly, financially, we could cope. Some people obviously are worried about other consequences of immigration, not just the financial. Some people are concerned about religion. There has been talk of Europe turning into a so-called Muslim state, notably amongst the Daily Mail and other similar newspapers. Again, the figures clearly undermine this argument. Even if 100% of the refugees coming from Syria came to Europe, that's 4.5 million and increasing every day, even if every single one came to Europe, and on top of that, even if every single one of those refugees were Muslim, how much of an increase do you think that would make to the Muslim population of Europe? Well, it would increase from 4 to 5%. Again, these fears are simply unfounded. However, maybe accommodating all of these people is not the only solution. And perhaps we should be looking also at improving the political situation and the situation on the ground in the countries where these people are coming from. This, however, is an incredibly complex geopolitical situation, and there is historical context going back 30 years. We are talking about the relations between Russia and the United States,
which frankly we've been trying to solve for as long as I can remember, and without much success. The problem is that everybody thinks that they're right. Russia thinks that they are right in backing Assad. They think that he is the only person who can guarantee stability in the region. The United States think that they are right in arming the moderate groups in Syria in an attempt to bring Assad down. And Assad evidently thinks that he is right in trying to control his own people. As we have seen recently also from the horrendous attacks in Paris just a few days ago, evidently so-called IS also think that they are right in indiscriminately killing people for not sharing the same beliefs. In the meantime, we have EU negotiations, we have attempted UN resolutions, and yes, any sensible person would think that the only way forward is through agreements and resolutions and through communication. However, did we ever stop at any point to think why we expect everybody to agree? This might seem like a strange idea, but I'm not sure that I can think of any point in history where we really expected to have these kinds of global agreements and for everybody to be on the same page. Going thousands of years back, look at the Roman Empire, for example. They were quite happy to impose their own values on other people, and as far as I can see from the history books, nobody was trying to negotiate with the Celts when they came over to England. Look at the British Empire. We had territory all across the world, and agreement was not required, it was just subjugation. Looking at the Spanish conquests as well in South America, we saw the Spanish go there, and they were not trying to come to an agreement with the Incas who were in power. Quite the opposite. The governor, Hernando Pizarro, imprisoned the Inca emperor, and they thought that they were quite within their rights to impose Christianity upon that population. Now, don't get me wrong, I'm not saying that we should go back to colonial times. It just seems to me that perhaps nobody stopped to think before connecting everybody in the world whether as individuals we were actually ready to be connected in this way. It might, again, seem like a bit of a strange thing to say, but think about it. For thousands of years, we have been living in small communities, 100 people, 200 people, maybe more. And now we are in a situation where we have the capacity to move across the world. We can fly from one side of the world to the other. We can communicate with almost anyone, almost anywhere, across the entire planet. The problem is that communication does not necessarily lead to better understanding. Simply being connected with somebody does not necessarily mean that you're going to accept their point of view or be able to come to some kind of agreement. So, what can we do? Well, I'm not suggesting that we should try to go back in time and go back to a time before the internet existed. And I'm not suggesting that we should not try to come to international agreements, because undoubtedly that is the only way forward in the situation we find ourselves in. And I'm definitely not saying that we should allow Assad to commit the appalling human rights abuses which have been going on against his own people. But perhaps we should accept that acceptance is not something that necessarily comes naturally to us. We're not necessarily built to accept other people's points of view.
we're quite egotistical. We're not very good at accepting other people's way of seeing the world. So maybe, given the fact that globalization is clearly not going anywhere, it's here to stay, maybe we need to focus more on teaching individuals how to deal with it and how to cope with the fact that we are all connected in this way. It seems that maybe the top-down approach that we have been seeing from governments recently trying to solve these crises is not really getting very far. And so maybe we need more of an approach which works from the ground up, more of a grassroots approach. And perhaps in this way we might come a bit closer to solving some of the political problems which we are seeing at the moment. And maybe, at some point soon, immigration, which I know is the topic of the conference today, and I have become a little sidetracked, but maybe in the future immigration will be something that people will do because they can and not because they have to. Merci Amy. Alors j'ai trouvé que vous avez semblé dire que vous n'étiez pas hors sujet, mais je ne pense pas justement ce que vous avez dit sur cette notion de tolérance, d'acceptation. Je pense que c'est vraiment au cœur du sujet. Donc, votre approche était particulièrement intéressante et donne matière à réflexion. On n'est plus dans les chiffres, dans les tendances, dans l'historique, vous en avez parlé. Comme notre premier intervenant, vous êtes revenu sur l'histoire des migrations. Mais cette idée justement d'acceptation, de tolérance, je crois que ça donne matière à réfléchir et j'espère que ça fera l'objet de débats, de discussions lors de la session questions et réponses. Je voudrais donner la parole maintenant à notre prochain intervenant, Daniel, qui au pied levé a accepté de nous faire un discours en français. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir notre oratrice aujourd'hui qui remplace notre orateur prévu qui n'est pas là. Ça arrive. Donc voilà. Vous n'avez pas une vidéo, mais bien à Daniel en chair et en os. En plus, on a même une présentation PowerPoint que demande le peuple. Madame la Présidente, j'aimerais vous remercier de me donner la parole. Je suis venue, c'est vrai, à la hâte, mais je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Annick Yaitezi. Je suis chargée de presse et de communication pour l'organisation SOS Racisme. Mon directeur, Dominique Sopo, devait être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, à la suite des événements de ce qui s'est passé vendredi à Paris, il a dû rester sur place pour aider les autorités à faire face et à aider les personnes dans le besoin. Vous reconnaissez peut-être ce logo sur ma présentation, une petite main jaune qui a vu le jour dans les années 80. C'est un courant étudiant qui a décidé de se battre contre le racisme en France. Et cette petite main disait « Touche pas à mon pote ». C'est une phrase qui est devenue très courante, nous la connaissons tous, et c'est l'emblème de notre association. J'en suis très fière, je dois dire, parce que moi-même, dans les années 80, j'étais étudiante et j'ai pris part aux manifestations qui étaient assez spontanées à l'époque. Alors évidemment, notre organisation est maintenant une organisation assez structurée, on va dire, assez formelle, et nous avons des objectifs qui, je dois le dire, étaient assez précis jusqu'à il y a environ un an. Alors, pour nous, il est important d'être au cœur du débat, comme je le dis sur ma diapositive. Nous avons pour mission d'aider à la construction d'une république métissée, c'est-à-dire
ce savoir-vivre ensemble. Alors, je dois dire que jusqu'à l'année dernière, si vous m'aviez invité, je vous aurais donné des chiffres, des tendances, comme vous le rappeliez, Madame la Présidente. Mais à la suite de la crise en Syrie, nous avons dû nous adapter à ce nouveau flux migratoire. Nous avons dû également nous adapter à la réaction des Français sur le territoire français face à ce flux migratoire assez inattendu, je dois le dire. Et donc, une fois n'est pas coutume, nous avons en fait décidé de travailler main dans la main avec les autorités françaises, plus particulièrement avec la mairie de Paris. Nous savons qu'en France, nous avons un certain nombre de migrants qui sont arrivés et qui sont principalement dans la ville de Paris. Nous travaillons avec une organisation que vous connaissez tous, je l'imagine. Il s'agit de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est une organisation qui aide les réfugiés, les migrants à s'insérer dans la société française, et je pense que vous en avez déjà entendu parler. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, cet acronyme se réfère à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Voilà, donc ça c'est l'OFPRA. Alors, que faisons-nous ensemble? Eh bien, nous avons essayé d'organiser ce flux de migrants qui est arrivé sur Paris. Il y a eu en fait 2 vagues migratoires à Paris et nous avons essayé de travailler avec les mairies des arrondissements. Alors tout d'abord, il y a eu un campement qui a été installé à la gare d'Austerlitz dans le 13e arrondissement. Et puis il y a eu un 2e campement dans le 18e arrondissement. Alors nous avons essayé de préparer le plus minutieusement possible l'accueil des migrants dans la ville de Paris pour éviter cette situation d'urgence que nous avons tous vue à la télévision. Cet accueil, il s'est concrétisé de différentes façons. Tout d'abord, nous avons organisé des hébergements d'urgence et je pense que cela était nécessaire. Nous avons informé les migrants dans 3 langues, principalement à l'aide d'interprètes, en anglais, en français et en arabe. Nous avons été également accompagnés de médiateurs et de travailleurs sociaux qui ont essayé d'expliquer aux migrants ce que nous essayons de faire. Grâce à ce dialogue, nous avons été en mesure de communiquer avec eux, d'organiser des cars, et ces cars ont permis aux migrants de trouver un logement d'urgence, au moins pour une durée de 1 mois, en attendant des situations peut-être plus sûres, moins temporaires. Alors, il est vrai que ceci n'est pas facile. Dans le 18e arrondissement, nous avons aidé 395 personnes, alors que pour le campement près de la gare d'Austerlitz, il s'agissait de 500 personnes. Donc, en tout et pour tout, environ 1000 personnes sur la ville de Paris qui ont dû être logées en quelques jours. Évidemment, nous essayons de donner une certaine qualité de vie. Donc ce logement doit donner accès aux douches, aux sanitaires, mais également à des repas qui permettent à une famille de vivre. Nous avons également dû apporter une aide médico-sociale. Il est certain que les gens qui arrivent sont traumatisés. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de trouver un accueil. Et ceci a été possible grâce aux interprètes, bien sûr, grâce également aux équipes de psychologues sur place. Mais je pense que pour essayer d'aider ces migrants qui arrivent en France, ils doivent comprendre comment demander l'asile une fois arrivés sur le territoire français. Comme vous le savez, ces procédures d'asile sont assez complexes. Et lorsqu'il s'agit de les expliquer à des migrants qui arrivent fatigués, en général très inquiets par rapport à leur famille, ceci n'est pas facile. Donc nous avons organisé des entretiens individualisés et pendant ces entretiens individualisés, nous avons expliqué cette procédure d'asile pour que les migrants puissent choisir si oui ou non ils devaient demander l'asile, si c'était quelque chose qu'ils le voulaient. Ensuite, nous avons travaillé avec Bernard Cazeneuve,
le ministre de l'Intérieur, et également Anne Hidalgo, la maire de Paris. Nous remercions d'ailleurs les services de l'État et les services de la ville de Paris. Nous avons continué ce dialogue et nous avons essayé de rassembler autant d'histoires personnelles que possible pour nous aider à faire face à cette situation difficile que traversent ces migrants. Nous avons également travaillé avec la Croix-Rouge internationale pour essayer de rassurer certaines familles, puisqu'il ne faut pas l'oublier, ce ne sont pas seulement des adultes qui arrivent, il y a également des mineurs de moins de 18 ans qui arrivent sur le territoire français qui ne savent pas du tout où sont leurs familles. Il y a un dispersement familial qui est très inquiétant. Et donc, avec le soutien de la Croix-Rouge internationale, nous avons essayé de rassurer ces gens, de rassurer ces familles qui ont été dispersées au fur et à mesure qu'elles quittaient leur pays. J'aimerais également signaler que la plupart des migrants arrivent de la Syrie, arrivent du Moyen-Orient. Ils ont été déçus, ils ont été traumatisés et ils ne savent plus en qui avoir confiance. Donc, je pense que le fait de leur donner un hébergement d'urgence, jusqu'à maintenant, nous savons que nous devons préparer 11 000 places d'hébergement d'urgence d'ici le 17 juin 2016. Ce n'est pas rien. Donc, une fois qu'ils ont cet hébergement d'urgence, ils se reposent, ils peuvent reprendre confiance en eux et c'est là que commence ce travail d'insertion. Et là, je dois dire que malheureusement, nous faisons face à une situation qui est autre. Dans un premier temps, nous avons travaillé avec les migrants, comme je l'ai expliqué. Dans un deuxième temps, nous devons travailler avec la population française. Un grand nombre de Français voient ces migrants comme des personnes qui entrent en concurrence avec eux pour l'emploi, pour le logement. Essayez de vous mettre à la place d'une famille qui est sur une liste d'attente pour obtenir un HLM depuis 1 an. Et d'un seul coup, ces migrants arrivent et ils ont la priorité pour avoir un hébergement d'urgence. Ceci crée des tensions. C'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec les écoles. Nous donnons également des présentations. Nous organisons des conférences pour essayer d'expliquer à la population française que ces migrants ont besoin de notre aide maintenant. Nous comprenons leurs besoins, nous comprenons leurs désirs d'emploi, mais ces migrants, nous avons pour devoir de les accueillir. Je vous rappelle ce qui a été prononcé depuis vendredi partout dans le monde, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, cette liberté, cette égalité, cette fraternité, elle doit s'appliquer à tous. Et les gens qui demandent l'asile, ici en France, doivent pouvoir être en mesure de bénéficier de nos valeurs. Nous avons beaucoup parlé de ces valeurs au cours de ce week-end par rapport à ce qui s'est passé. Eh bien, avant de donner de grands discours, essayons de voir comment, au quotidien, nous appliquons ces valeurs aux gens qui nous entourent. Comment pouvons-nous intégrer ces migrants dans notre environnement ? Peut-être que vous avez des enfants qui vont aller à l'école. Dans ces écoles, des enfants de migrants vont être accueillis. Ils ne parlent pas le français. Que pouvons-nous faire pour les intégrer? Que pouvons-nous faire pour les accueillir? Alors voilà ce que notre association essaye de faire dans l'urgence. Toutefois, nous n'oublions pas notre projet, ce projet que nous avions avant cette crise de migrants. Nous savons qu'en France, nous devons également porter attention à ces deuxième générations d'immigrés qui ne sont pas également intégrés en France. Nous avons bien sûr pensé à la crise des banlieues qui a eu lieu il y a quelques années, et c'est pour ça que nous travaillons sur 2 projets bien précis. Le premier, c'est le CV anonyme. Lorsque vous recherchez un emploi et que vous avez un nom à consonance étrangère, plus principalement arabe, lorsque votre adresse se réfère à une banlieue qui est principalement peuplée par des migrants de 2e génération, eh bien, directement, votre CV est mis de côté. Donc, avec notre association, avec nos collègues de SOS Racisme, nous essayons d'aller à l'encontre des idées reçues. Et nous nous battons pour ce CV
anonyme. Et ça, je pense que c'est absolument important. Et puis, notre deuxième projet, c'est l'éducation pour tous. Il faut en finir avec les collèges de banlieue, avec les universités de banlieue. Donc, nous voulons essayer que les étudiants, quel que soit leur domicile, puissent avoir accès à toutes les écoles. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, comme vous le voyez, nous nous battons au quotidien pour essayer d'appliquer cette liberté pour tous, cette égalité pour tous, cette fraternité pour tous. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans notre combat au quotidien. Alors, je vous donne ici nos coordonnées sur cette diapositive. Nous sommes sur Facebook, bien sûr, mais nous avons également lancé une campagne. Et cette campagne se prénomme 30 000 expulsions par an, c'est la honte. Comme vous le savez, nous entrons en plein cœur de l'hiver et nous savons que ces expulsions vont s'appliquer de plus en plus aux personnes défavorisées et en général, ces personnes défavorisées sont issues de l'immigration, que ce soit la première génération d'immigrés ou la deuxième génération d'immigrés. Donc voilà, nous avons également une vidéo que je vous invite à regarder. Le lien est sur votre diapositive. Nous avons adapté notre logo ici, comme vous pouvez le voir sur notre petite main jaune. Au lieu de dire « touche pas à mon pote », eh bien nous voulons attirer l'attention sur la honte que la France aujourd'hui doit expulser des personnes d'un grand nombre de logements, surtout pendant l'hiver. Alors, ce sera ma dernière phrase de conclusion. Puisque nous assistons à des tragédies humaines, que ce soit ce week-end, ou les tragédies humaines des migrants qui ont traversé un grand nombre de pays à pied pour fuir la guerre, pour fuir les conflits, je vous appelle à la solidarité. Je vous appelle à travailler ensemble avec les autorités, même si ces autorités ne représentent pas un parti politique auquel vous adhérez. Essayons de travailler ensemble, de nous donner la main, essayons de reprendre espoir en nos valeurs et de les appliquer au quotidien. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Merci pour votre intervention. Maintenant, je voudrais que l'on puisse passer à la session questions et réponses pour environ 10 minutes avant le feedback général et avec vos professeurs également. Alors, je vous rappelle que les débats peuvent être en français ou en anglais, parce que nous avons l'interprétation qui correspond. Nous avons beaucoup parlé évidemment de la situation en Europe. On peut également élargir le débat. Par exemple, qu'en est-il en Chine? Comment perçoit-on l'immigration en Chine? Y a-t-il une crise de l'immigration en Chine? Comment peut-être de la Chine est-ce qu'on perçoit ce qui se passe en Europe? Est-ce que tout ça est très loin pour les Chinois? Comment voient-ils la politique, la diplomatie européenne et internationale agissant au Moyen-Orient? On peut aussi élargir le débat vers une autre zone géographique. Mais je voulais simplement revenir sur des chiffres, justement, puisqu'il en est énormément question lorsque l'on débat de ces questions-là. Ici au Royaume-Uni, David Cameron a déclaré qu'il était prêt à accueillir 20 000 réfugiés. Bon, ça semble généreux, je ne sais pas. Faut-il rappeler que lors de la crise des Balkans, le Royaume-Uni accueillait environ 75 000 réfugiés par an. Et ça n'avait pas à l'époque provoqué un tel tollé dans les médias et dans l'opinion publique. Et comme vous l'avez rappelé, Amy, nous sommes le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne sont des pays les plus riches du monde. Et
on avait les ressources nécessaires pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. En France, à la fin des années 70, début des années 80, on a accueilli plus de 130 000 réfugiés de l'ancienne Indochine, du Cambodge, du Vietnam, du Laos. Et tout a été mis en place pour les accueillir, bien au-delà de la Convention de Genève. Donc il y avait une volonté de l'État d'intégrer, de proposer des services, même d'aller au-delà des réglementations. Ils avaient le droit de travailler au bout de 3 mois, arriver sur le pays. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on peut penser au contexte politique, bien sûr, n'était pas le même, le contexte économique. Bien sûr, à l'époque, nous étions à l'époque de la guerre froide encore, et ces gens venaient des pays communistes, donc l'accueil était bienvenu de gens qui fuyaient le communisme, allaient vers l'ouest, on les accueillait. Mais il y avait derrière donc une volonté politique. Donc c'était dans l'intérêt, ça paraissait comme ça, dans l'intérêt du pays, l'intérêt national d'accueillir aussi cette vague de réfugiés. Donc on peut se poser la question, est-ce que les choses ont vraiment changé ou qu'est-ce qui a vraiment changé? J'aimerais avoir vos contributions. Donc on a légitimé, en fait, l'État, les mesures ont légitimé le fait que ces réfugiés d'ancienne Indochine viennent. Évidemment, c'était un territoire sous domination française, l'Indochine, mais n'oublions pas que la Syrie a également été sous le giron de la France. Donc, pourquoi est-ce que on a peut-être plus est-ce que c'était un sentiment de culpabilité à la fois, je ne sais pas, un sentiment de responsabilité envers l'Indochine, je n'en sais rien. J'aimerais avoir vos opinions, en tout cas. J'ouvre le débat, voilà. Thank you, Natalie. Thank you for giving me the floor. I am also quite perplexed by the changing attitudes. Like you, I can't really see what has changed. As you say, we used to welcome huge numbers of immigrants during various crises across the world. And I've never before, well, perhaps it was evident at the time, but it seems to me that there was almost more tolerance when we didn't know where people exactly were coming from. And almost as though when it was a sort of unknown, ethereal country which people were coming from and they didn't really know what the political situation was and were not familiar with people, in a time in the 60s and 70s when it was obviously quite fashionable to be a bit liberal and hippie, it was probably quite a fashionable thing to welcome people and say, yeah, you know, everybody come in, everybody's welcome in the spirit of John Lennon, Imagine, and all of that kind of thing. And I wonder if now we have so much more information that it scares us. And we're not prepared to accept people because we know almost too much, and we know how much we are threatened. We see every single attack which happens across the world every day. We can watch 5 different news channels to find out what's going on, and we're much more aware of the geopolitical situation as well. We know who has nuclear warheads. We know who doesn't. Everybody can sit and watch the UN web TV for hours and hours if they want to find out what exactly is going on the world stage in that context. And I wonder if we are simply more conservative. We're not in so much of a liberal society. It's not fashionable to be liberal anymore. Everybody's sort of forgotten about Thatcher, and there's no backlash against that anymore because it was too long ago. And yes, I think we're becoming a less tolerant society despite the fact that we have so much more information.
which to me is baffling. But perhaps my parents were still very much connected to that liberal generation, and maybe people who are coming up now are less so. But yeah, I don't have a solution. And only more problems, unfortunately. Oui, merci. Effectivement, la situation médiatique a énormément changé. Les outils médiatiques que l'on a maintenant changent la donne, effectivement. C'est plus par rapport aux années 60, 70, même 80. Sur le côté libéral, j'en reviens, je m'excuse pour avoir une discussion un petit peu franco-française, mais je veux revenir sur le cas justement de la France quand on a accueilli les Laotiens, les Vietnamiens, les Cambodgiens. À l'époque, ce qui a vraiment également participé à cette mobilisation, c'est le fait que des deux grandes figures intellectuelles, à gauche, il y avait Jean-Paul Sartre, et à droite, mais vraiment très à droite, il y avait quelqu'un d'autre, Raymond Aron. Et donc, il y avait vraiment... et ils se sont mis d'accord, ils ont laissé de côté leurs divergences politiques pour cette cause commune. Alors, vous voyez, c'était pas que des gens de gauche, c'était pas que des libéraux, il y avait aussi ce mouvement qui disait que c'était pas acceptable, il fallait les accueillir. Bon, et on les a appelés les boat people en français, on les allait voir dans la mer de Chine, enfin, on a envoyé des Médecins sans frontières à organiser des bateaux, il fallait les accueillir. Il y avait vraiment une opération extraordinaire dans ce domaine. Donc c'est... Ouais, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a justement, de nos jours, est-ce qu'il y a des grandes figures comme ça, des grands penseurs qui peuvent injecter cette mobilisation le discours est très politique, est très divisé, très polarisé, mais on ne sent pas derrière cette poussée d'humanisme. C'est très... on garde le côté très pratique, le côté très économique, mais effectivement, ces grandes idées, qu'elles soient gauche ou droite, avec des intellectuels, on en a quelques-uns en France. Je sais que le mot intellectuel n'a pas forcément la même connotation en France que dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas vraiment de personnes qu'on écoute vraiment, qui sont des leaders, pas seulement des leaders politiques, mais leaders de pensée. Je n'en vois pas en tout cas. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Écoutez, moi j'entends beaucoup de choses autour de la table et j'aimerais vous ramener ici, là, à Moorgate. Lorsque vous sortez à droite, vous allez voir une personne qui est sans abri et qui vient des pays de l'Est, j'imagine. Et le premier jour que j'ai vu cette personne dormir dans son sac de couchage, lorsque je suis arrivée le matin, je me suis dit le pauvre. Et donc je suis allée lui chercher un petit déjeuner, un café, bref. Le deuxième jour, j'ai vu une autre personne à sa place. Le troisième jour, j'ai vu une autre personne à nouveau à sa place. Et là, à chaque fois, j'ai fait la même chose. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il s'agissait d'un petit trio très organisé. Ils avaient chacun leur petit emploi du temps. Comme vous avez ici votre ordre du jour, c'était la même chose. Ils étaient très très bien organisés. La première personne était là de 2h à 5h. Était remplacée par la deuxième personne qui arrivait, qui prenait le relais. Alors franchement, j'ai été très désabusée. Et je dois dire que ces personnes, bien sûr, je suis désolée qu'elles dorment dehors. Mais franchement, alors les grands penseurs dont vous parlez, les philosophes et les choses comme ça, ben écoutez, non, moi, ça me passe au-dessus de la tête tout ça. Je vois des personnes que je considère comme des êtres humains, j'ai envie de les aider, et je vois qu'il s'agit là d'un réseau organisé de criminels, en fait. Donc, je pense qu'il faut véritablement essayer de mettre notre culpabilité de côté et de regarder les choses bien en face. D'un côté, il y a les gens qui ont besoin de notre aide, et d'un autre côté, il y a des gens qui abusent de la situation. Alors, Madame la Présidente, excusez-moi, votre débat bien gentil, je peux le supporter pendant quelques minutes, mais il fallait absolument que j'intervienne pour vous montrer vraiment que les choses ne sont pas aussi
aussi intellectuel, vous avez utilisé le mot intellectuel, eh bien moi j'aimerais vous dire, écoutez, regardons les gens dehors à notre porte là. Qui sont-ils? Que font-ils? Devons-nous les aider ou au contraire, devons-nous leur demander de quitter la city? Ici, nous sommes dans un centre financier. Nous savons ce que nous faites. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là, de dormir par terre dans des sacs de couchage, franchement. Alors, s'ils étaient dans le besoin, bien sûr, mais on peut voir qu'il s'agit ici d'une tactique vraiment bien minutée, bien chronométrée, bien organisée. Alors, je vous le demande, essayez de ne pas être trop hippie, John Lennon, comme on l'a mentionné ici, et de vraiment de regarder la vérité bien en face. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous a laissé supposer que c'était des gens d'Allemagne, enfin de l'Europe de l'Est? Ah, je les ai entendus parler. Hein. Alors, je ne parle pas beaucoup de langues, hein, mais franchement, je savais exactement que c'était des langues de l'Europe de l'Est. Hein. I have a few things to say about what I've just heard. Firstly, to level an accusation at these people for being organised seems to me bizarre. Should you not be happy that they're enterprising enough to realise that they can't sit there all day individually and, you know, ask for money if that's what they're having to do? Surely it's quite a good idea to organise yourselves in shifts. I mean, if there are 3 of you and you have other things to do, maybe they're out working in other areas of the city, it seems quite sensible to me. And secondly, on a slightly more serious point, this, in my mind, is exactly the problem we're facing, because we have individuals who are, as I said, we're naturally egotistical. We cannot see things from other people's point of view because it's just not natural. It's not the way that our brains are wired. And the problem we have now is that we have individuals with that narrow-minded, who are you to sit there and ask me for money point of view, in power in this country. We have someone like David Cameron, who is, to be frank, entitled and elite, and has probably never had to work particularly hard for anything, not on that scale. And these are the people who are running the country. And I think this is filtering down on an individual level, and we are losing our ability to empathise. We all think that it's okay to sit here, and this is a typical Tory point of view, which is, well, I'm okay, so what's your problem? Why can't you sort yourself out? And the fact is that everyone at some point will need help. Everyone at some point in their life is going to need some help from somewhere. And if you are one of those people who has been sitting there in your ivory tower, denying help to everybody else, then I just want to know what's going to happen to you when you actually have a problem and you need somebody, say when you get ill, when you have a fall, when you're older. You better hope that people are going to stick around you with that attitude, because at some point you are going to need somebody else. That's what I have to say. Madame la Présidente, vous n'allez pas laisser des paroles telles quelles, vous n'allez pas laisser cette intervenante m'insulter comme ça en public. Je m'attendais effectivement à ce que les débats soient très animés, parce que c'est un sujet très sensible, très délicat, mais je vous demanderai de rester calme. Et si quelqu'un veut participer, contribuer, on a le temps pour 2 minutes encore, une dernière question, un dernier commentaire, et on pourra continuer les débats cet après-midi, et vous pourrez discuter lors du déjeuner, si vous voulez continuer votre discussion en aparté. Mais j'aimerais que l'on reste focalisé sur la problématique qui est vraiment, effectivement, on n'a pas les réponses, qui est très complexe. Mais j'aimerais quand même que l'on puisse réfléchir sur ce qui a été dit, sur les présentations d'aujourd'hui, et savoir si vous avez des réflexions particulières, si quelqu'un d'autre a une réflexion particulière, mais plus générale. On va pas parler de la personne qui est là au coin de la rue, mais je voudrais élever un petit peu le débat sur des questions qui nous intéressent et qui sont de nature humanitaire, géopolitique, économique.
I would like to say something because you mentioned the power of big thinkers, which were years ago so important. And I do think that we have those big thinkers as well in Europe. It's just that the role of the media has changed and they don't actually give them a platform to be officially recognized all over the borders of any country, I would say. And I can give you an example of Austria, for example. I could say that there are many people, even though our overall political view is more like being from a right-wing country, there are a lot of initiatives that want to help people and want to help the refugees, but the media in Austria, they don't really put it on a public platform, because it seems so by reading the Austrian newspapers that we are happy that everyone is actually just transiting our country and just going to Germany. Because all of those migration streams that come from the Western Balkan route, only 5% actually want to stop in Austria. And we have the same structure as in Germany. We're just smaller, but we are as rich, as organized. We do have people that care. Well, yeah, we do have a right-wing political view, but so has Germany. And so I think it's the duty of the media to give other views a public space as well. And I'm sure there are big thinkers who have completely different views, which are not influenced by all those panic. But panic is good. Like, people love panic. People love those horrible pictures. They would rather buy this than a philosopher talking about what could we do for the future of the country. That's how media works, and that's unfortunately how we work as well. Oui, on en parlait, hein, les médias, le changement dans les médias, des outils médiatiques, et la notion de réactivité également. Je suis d'accord, il y a certainement des personnes qui sont prêtes à penser vraiment de manière approfondie, mais on n'a plus le temps pour ce genre de choses. On n'a plus le temps pour la réflexion, pour les débats de fond. C'est beaucoup plus rare. Tout le monde donne son opinion sur tout. Tout le monde. Donc c'est une espèce de... Pourquoi pas une sorte de démocratisation, on pourrait dire d'avant. Pourquoi est-ce que certains, soi-disant penseurs, soi-disant intellectuels, devraient avoir le monopole justement de ce qui est bien ou de ce qui est mal, et voilà, donc tout le monde a son opinion, mais ça peut avoir un côté pervers où on donne son opinion sur tout, mais on ne connaît rien de rien. Voilà, c'est des réactions sur le vif. La tendance, c'est beaucoup d'inviter ce qu'on appelle des experts, des experts en politique, des experts en économie, des experts, mais pour nous analyser une situation en 5 minutes. Voilà. Je pense que le temps de la réflexion, on n'a plus le temps, effectivement. On le voit, c'est ce qu'on demande. Également, on demande de tout savoir tout de suite. On pourra continuer les débats cet après-midi avec d'autres discours, et j'espère qu'on aura aussi des discussions après, questions-réponses. Ça sera en espagnol et en anglais cette fois-ci. Donc si il y a des personnes, je crois, autour de la table qui parlent espagnol et qui veulent contribuer, n'hésitez pas quand vous serez plus dans la cabine. So, thank you very much this morning. I'm looking forward to the debate this afternoon, and we'll resume at 2:30. Thank you.
Spanish and English. Some people at the back there. Hopefully you're going to be practicing. Are you going to pick up from Spanish directly? You're okay with Spanish? Yeah? How to practice directly from Spanish, or how are you going to do that? Xiaomiao? Yeah? Yeah? You're okay picking up the speech when the speeches are in Spanish? Yeah, I'm just thinking maybe You can switch with me if you want. We have, may I remind you, we have devices. You can either work around the table, so some of you have come around the table, or we have bidules, the devices you can use, put in the booth, an English booth, for example, to get the relay. No? Superficial. Can you say yes or no? We're waiting for your answer. Do you need a bidule or not? Nobody needs, so no. We have a clear no. Thank you. So everybody understands? Sí, todos hablan español, sí. Y yo, no, sí. So I'll give the floor to Yvonne, who's stepping in, prompted to chair the meeting. Thank you. Well, you've done it before. You're my favorite chair. My favorite chair. Favorite chair, that's right. Well, this one. This one, yes. Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de la tarde en el tema de la inmigración. Primero que todo, quiero dar las condolencias a la delegación de Francia por todos los ataques terroristas ocurridos el fin de semana. Nuestros pensamientos y todas las esperanzas para que esto llegue a una solución muy, muy pronto. Esta tarde tenemos varios temas muy, muy variados. Tenemos en la primera sesión de la tarde tendremos a Federica, que nos va a hablar sobre los nuevos recursos para controlar las bandas criminales y los problemas sobre la inmigración. Luego tenemos un discurso que desafortunadamente el delegado de España no nos puede acompañar, pero ha mandado una grabación, y es sobre la inmigración y los procesos migratorios en Estados Unidos. Y el tercer discurso es sobre la inmigración en Albania. Así que damos la palabra a Federica, quien nos va a hablar sobre la inmigración y las bandas criminales. Thank you, Madam Chair, dear delegates and ladies and gentlemen. I would like, first of all, to congratulate with the morning speakers and for the quality of their contribution and for the contributions and their work on such an important matter. This conference gives us the opportunity of speaking about this important issue. Even though I'd rather not speak about it as an issue, I would rather talk about people. Because we're speaking about people escaping from areas of conflict, and because their life is at stake. And in the news, we often hear our governments and the leaders of our governments and speaking about migrant invasions, migrant waves. But are they really an invasion, or should we rather talk about an emergency? Well, let me give you some figures. The European population is made up of almost 500 million people. And according to a study carried out in 2011 by Giancarlo Blangiardo, the demography full professor of the University of Milan Bicocca and migration flow expert, in 2015, the number of estimated new immigrants should have been 150,000.
However, if we count the number of new migrants from 2011 up until today, they account for 668,000. It's way more than it was expected. But they only still account for 0.13% of the population of the European countries. But please, don't get me wrong. I'm not saying that they are not there and that they are not many. But since we're dealing with hundreds of thousands against millions of people, we should rather say and admit that there was a clear lack of program and a clear lack of cooperation in Europe, and the single member states were not ready to deal with such flows. However, I would like to focus my attention today on the efforts made up from one single country, that is Italy. And these efforts can be summed up in just one word: the mafia. In 2014, there was a scandal in Rome linked to the so-called Rome's mafia, or capital's mafia. You may have heard of it. And for the mafia, this migrant emergency was a gold mine. In Italy, let me explain a bit better. Well, in Italy, there are 32 shelters for refugees, and they are managed by cooperatives. These cooperatives receive money that are allocated by the state and by the UNHCR, that is the refugee agency of the United Nations. The money allocated per migrant per day are about 35 to 40 euros, but the migrants only receive less than 3 euros as pocket money to spend on food and on recharges for their cell phones. So in Rome, the mafia managed to intercept all this money and exploit them as to gain financially, to have a financial gain. And thanks to intercepted call, the police was able to reveal the scandal, and it was known that Salvatore Buzzi and Massimo Carminati, the two bosses of the criminal organization, were bribing another official whose name is Luca Odevaine. He was the former police officer and Rome city official. And thanks to him and his contacts with the Home Department, he made the mafia members win the contract to manage the refugee shelters. So in another intercepted call, Buzzi, the boss of this criminal organization, was quoted talking about the drug trafficking earning less than the migrant business. So the idea behind it was that the more the migrants stayed in Italy, the more the migrant brought money in. And in fact, another figure I'd like to talk to you about is that because of the Italian bureaucracy, migrants stayed in Italy for an average number of 8 to 12 months, and in some cases, even 26 months. So, also, given the fact that in Italy there are over 30,000 migrants, the business of migrants made the mafia earn more than 1.25 million euros a day. And recently I read in the news that European officials pointed out that throughout its history, the European Union has emerged from crisis stronger rather than weaker. And I think it's high time that we show the world our strength and that we tackle this problem at its origin. We speak about solutions rather than scandals and problems. We should urge our governments and the migrants' motherlands to cooperate and work together, so that instead of spending so much money that actually goes
into the pockets of these criminal organizations, we could be able to save this money and maybe also save people's life. Thank you. Muchas gracias, Federica. Bueno, sorprendente el discurso. Nunca llegué a imaginar que la mafia estuviera a cargo también de los inmigrantes y pudiese beneficiar de ellos. ¿En qué mundo estamos viviendo? Espero que las autoridades italianas puedan tratar este problema y que logren también hacerlo con la ayuda de la Unión Europea, porque definitivamente este tipo de situaciones no se debe permitir. Los inmigrantes son personas que están sufriendo, escapando de conflictos, de zonas de guerra, de abusos y seguir siendo abusados por personas que en vez de ayudar están haciendo uso de esos. No debería ser permitido. Bueno, seguimos con buenos días. Seguimos con nuestro discurso. Me parece ser que... Bueno, ahora continuamos con la grabación del delegado de España, Rodrigo, la inmigración en los Estados Unidos. Y vemos que se ha también cortado un poco el pelo. Again, like this morning, we'll just check that everybody is on the right channel to pick that up. So I'll play the video at the beginning, just to check the sound in your booth. Remind you that you pick it up from PC channel. Allí en Londres. Hola. Hola, buenos días. Saludos a todos allí en Londres. Are we okay? En la actualidad estoy en... Yes? Good. Sí, puedes oírlo. Talia? Sí. Yes? Over there? Right, so ready to go. Hola, buenos días. Saludos a todos allí en Londres. En la actualidad estoy en Ginebra y por eso no he podido asistir. English channel? I can't hear you. Okay? Yeah? Start again. Hola, buenos días. Saludos a todos allí en Londres. En la actualidad estoy en Ginebra y por eso no he podido asistir a esta conferencia de manera personal, pero he preparado un vídeo con mi intervención para que los intérpretes puedan practicar. Quiero dar las gracias a London Metropolitan University por darme la oportunidad otra vez de participar en estas conferencias, que siempre son muy interesantes. Probablemente no pueda estar viendo el web streaming dado que estaré trabajando, pero bueno, ya practicaré en un futuro con la grabación cuando la suban a YouTube. El tema de esta conferencia es para mí un tema que me es en general muy cercano, el tema de la inmigración, porque yo vengo de una familia que siempre han sido inmigrantes en todas partes. En los últimos 10 años yo he vivido en 4 países diferentes. Mis padres son argentinos, pero se exiliaron en España. Mis abuelos son españoles, pero se exiliaron en Argentina. Tengo bisabuelos del sur de Italia, de Cosenza. También tengo bisabuelos que vienen de Centro Europa. Así que en general mi familia siempre se ha estado moviendo por todo el mundo. Y creo que esto nos ha dado a todos, aunque particularmente a mis padres y a mí,
una visión del mundo más global. En general, en casa somos muy poco nacionalistas, porque para nosotros el concepto de nacionalismo es muy extraño. ¿Cómo se puede ser nacionalista si uno ha tenido que abandonar su país y nunca sabe hasta cuándo va a vivir en ese país? Así que, como digo, la inmigración es un tema que para mí es muy interesante, porque además el haber vivido en varios países me ha permitido ver cómo se percibe, cómo se realiza todo el proceso de la inmigración en distintas partes del mundo. Creo que la inmigración es un fenómeno fundamental que no debemos afrontarlo como un problema, aunque sí tenemos que pensar en cómo lo vamos a gestionar. Digo que no podemos plantearlo como un problema porque en realidad es un proceso natural. Ocurre siempre, siempre ha ocurrido y probablemente siempre vaya a ocurrir. La gente se mueve de un país a otro. Y además creo que la inmigración es una manera excelente de superar viejos conflictos. Por ejemplo, si uno mira la historia de Europa, los últimos 1500 años, pues realmente hasta la creación de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento de personas que ello produjo, durante los últimos 1500 años en Europa hemos estado en guerra prácticamente constante, unos contra otros, sin parar. Hemos tenido guerras de 100 años, guerras de 30 años, guerras de 50 años. Así que, en general, podemos ver que Europa era un territorio, un continente mucho más violento antes de que las personas empezaran a moverse verdaderamente a una escala muy grande, como ha ocurrido con la Unión Europea. Creo que eso nos ha ayudado a comprendernos un poco mejor y a llegar a un cierto acuerdo sobre la convivencia. Pero el modelo europeo no es el único que hay para la emigración e inmigración. Y creo que es importante que miremos a otros modelos que hay en el mundo. Y por eso hoy quería hablar en particular del modelo estadounidense de inmigración. Estados Unidos es un país que es prácticamente al 100% son inmigrantes, excepto una minoría muy pequeña de nativos y descendientes de nativos. La práctica totalidad de la población es de origen inmigrante. Aunque ellos no se reconocen como inmigrantes, realmente sí lo son. Primero vamos a hablar de las desventajas que tiene el modelo estadounidense. El modelo estadounidense tiene la desventaja principal hoy en día, desde mi punto de vista, que obliga a la gente a abandonar y renunciar a su cultura original, o por lo menos prácticamente esconderla cuando uno llega a Estados Unidos. Es un tópico que se repite una y otra vez en las películas, en la propia cultura estadounidense, es decir, que los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos ya dejan de ser turcos, sirios, alemanes, franceses, cualquier cosa, y pasan a ser estadounidenses. Y ese cambio ocurre de una manera muy rápida. Y eso probablemente sea negativo, pero también tiene su aspecto positivo, porque genera una identificación cultural, una manera de identificarse de las personas que pasa muy rápidamente. Por ejemplo, conozco varios casos, pero voy a citar, por ejemplo, el de mi mejor amigo, que es de Estados Unidos. Sus padres son polacos, o eran polacos, su padre, perdón, y su madre era de Eslovenia. Él se considera estadounidense al 100%. Sin embargo, los hijos de inmigrantes, por ejemplo, en España, se consideran en muchos casos de la nacionalidad que son sus padres.
Así que en Estados Unidos vemos que hay una integración que es muy rápida. Y eso puede verse como algo positivo. Además, otro aspecto positivo es que la integración que se produce en Estados Unidos va en ambas direcciones. Digamos, por el caso de los mexicanos que inmigran a Estados Unidos, poco a poco se hacen más estadounidenses, pero los estadounidenses que reciben a la población mexicana, los inmigrantes mexicanos, cada vez se hacen un poquito más mexicanos. Está el caso de California, en el que en junio de este año, por ejemplo, los mexicanos, los hispanos en general, se convirtieron en el mayor grupo étnico, superando a los blancos no hispanos. Y, por ejemplo, el hecho de que el español es prácticamente la segunda lengua que uno puede hablar en la mayoría de las ciudades de California o incluso en Nueva York, donde hay más puertorriqueños especialmente. Ese hecho que el español se convierta en la segunda lengua oficial de un país que, bueno, realmente no es oficial porque Estados Unidos no tiene lengua oficial, pero vamos a decir que es una lengua casi oficial. Ese hecho de que el español se haya convertido en una segunda lengua casi oficial, yo creo que es muy significativo, y que el hecho de que el español ha sido aceptado no solamente por los blancos de Estados Unidos, sino también incluso por los negros. Está el caso, por ejemplo, de Will Smith, el actor, que siempre que viene a España habla en español y hace entrevistas en español, lo cual sorprende mucho a los periodistas, como sorprendía antes, ahora ya no, porque nadie se espera en España, la verdad, a un negro que hable español. Es un negro estadounidense, es una cosa que por lo menos llamaba la atención. Así que el modelo estadounidense es así. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, muchos más de los que he mencionado, pero quizá podría ser un buen tema de debate para esta conferencia o para el futuro en general. Yo me tengo que despedir ya y les deseo que tengan una muy buena conferencia y que se lo pasen muy bien y que trabajen mucho. Hasta luego. Bueno, bastante interesante lo que ha dicho Rodrigo. Sí, las ventajas y las desventajas de los modelos, del modelo norteamericano. Sería interesante ver y comparar con el modelo inglés, porque aquí aparentemente todavía la inclusión social de muchos de los grupos étnicos es muy poca realmente, y todavía se maneja un discurso bastante discriminatorio, aunque bueno, en Estados Unidos de igual manera. Ahora sí hemos seguido las noticias de las elecciones, de los candidatos a las nuevas elecciones de Estados Unidos, el discurso republicano obviamente es bastante anti-inmigración. Y desafortunadamente esa minoría de que hablaba Rodrigo, de los blancos nativos de norteamericanos, son los que están creyendo ese discurso anti-inmigratorio. No aceptan de que ellos son inmigrantes por generaciones, irlandeses, judíos, italianos, muchos países de origen. Tenemos nuestro siguiente ponente, nuestra ponente es Erialda, y nos va a hablar sobre la inmigración en Albania. La palabra es suya, Erialda. Thank you. Ladies, it's already, okay, sorry. Ladies and gentlemen, good afternoon. The topic of my speech today is Albania's migration. Why Albania? Well, firstly, because Albania is my native country, and secondly, because Albania has the highest migration flow in Europe when measured in terms of the ratio of migrants
to overall resident population, which is of about 3 million. Albania, as you might already know, is a small country in the Balkan Peninsula, which total area is 28,748 square kilometers. International migration has always been a historical constant for Albanians, starting with the mass-out migration in the 15th century and continuing later. However, today I will be focusing on more recent migration flows. During the communist regime from 1945 to 1990, international migration from Albania largely stopped. This was due to the fact that moving abroad was outlawed and punishable by imprisonment for treason. Consequently, the collapse of the communist regime led to an immediate opening of the country, to a radical and chaotic transformation of the economy, and to massive migration flows. The image of Europe served as a magnet for people desperate to leave their country, to escape their country. As a result, 1/3 of the population has left Albania in the last 25 years. The post-communism migration phase can be broken down into 3 main waves. The first occurred in mid-1990, when nearly 5,000 Albanians entered several Western European embassies in Tirana, Albania's capital, and were granted refuge in those countries. The second wave took place in March 1991, when approximately 26,000 Albanians crossed the Adriatic Sea to southern Italy in overcrowded boats. From 1991 to 1996, approximately 600,000 people migrated, most illegally. The third migration peak occurred in 1997 with the collapse of a pyramid savings scheme. This led to the emigration of about 70,000 Albanians. A fourth wave could be considered the Kosovo refugee crisis in 1999, when more than 400,000 Albanian Kosovars crossed the border into Albania. There are various reasons which led Albanians to migrate. During the period 1991-2008, more than 40.6% of academics and scientific workers have migrated abroad, leading to the so-called brain drain. In addition to migrating for employment, Albanians have left their country for family reunion, study abroad, religious and humanitarian activities. However, education is a key pull factor. The majority of Albanian migrants have settled in Greece, where Albanians are by far the largest immigrant group, and in Italy, where they constitute the second largest immigrant group after Romanians. The estimated 150,000 remaining have settled largely in
Canada, France, Germany, UK, and US. Albanian emigration largely occurred through irregular channels from 1990 until 2010, when the European Union granted Albanians visa-free entry to the borderless Schengen area. This has led to a decrease in illegal migration, and though migration push and pull factors are less intense than 25 years ago, Albania is still producing some emigration flows. The extreme level of the economic crisis in Greece and Italy since 2008 has led to a higher rate of return of Albanian immigrants. Migration of Albanians has served as an essential resource to aid the survival of migrants' families in the homeland. Remittances have declined since 2008 due to the economic crisis in receiving countries, and also due to factors such as some decreased incomes. Albania is commonly used as a transit country for refugees and asylum seekers. As you can see from the slide, from 2010 to 2013, the number of people using Albania as a transit country for refugees and asylum seekers increased 20 times. Recent years have witnessed an increasing flow of immigration to Albania. Legal immigrants mainly come from countries such as Turkey, Kosovo, Greece, China, and Italy. Foreigners residing in Albania include economic immigrants, students, family members, employees in humanitarian and religious activities, and also refugees and asylum seekers. Today, we are witnessing a reversal in history, as many Italian nationals decide to leave their home country and go to Albania to study or work there. According to official data of the Albanian government, 22,000 Italian nationals entered Albania in 2014, 80% of whom for economic reasons. These people come from different social backgrounds, and what is really important is that in the past, with each past migration wave, Albanian migrants were viewed as criminals in the eyes of Italian and Greek media and society. These stereotypical identifications of Albanian migrants influenced public opinion and the development of migrant reception policies. The heavy stigmatization has largely faded, and Albanians are nowadays seen as a virtuous example of integration. Thus, we have witnessed to a transformation of Albanian immigrants from a burden to a sponsor of the welfare system in Italy and in other host countries. As you already know, Albania and Italy have a common past, which is emigration. You can see from the slide how
some stereotypes about Italian were in the past, about Italian migrants in the US, Switzerland, Germany, and many other countries. If you're interested in this topic, you could read the book by Gian Antonio Stella. To conclude my speech, I just wanted to, I'm sorry for that. I just wanted to remind you that, as I've written in my slide, never say never. You can really never know. Today, maybe I'm a migrant, but tomorrow you will be. Thank you for your attention. Muchas gracias, Eliana, por tan completo informe sobre el proceso migratorio que ha ocurrido en Albania durante, digamos, casi un siglo, ¿no? Me sorprendió saber algunos datos, no sabía que ahora hay emigraciones de inmigración también. Bueno, como estamos un poquito cogidos del tiempo, vamos a proceder con la sesión de retroalimentación con los tutores y en la siguiente hora vamos luego a tener otros 3 discursos también en inglés y en español. Nos vemos, entonces resumimos en 20 minutos. 25 past. We're back at 25 past. Regresamos a las 3:20. Gracias. Exactly what we are.
continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de la tarde. Tenemos algunos temas bastante interesantes también, el tema de la inmigración, el multiculturalismo también, y la inmigración hacia las islas caribeñas, las islas francesas. También otro discurso sobre los niños no acompañados y esa crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos y México. Y también otro discurso grabado que nos plantea si los británicos también son inmigrantes. Bueno, damos la palabra primero a Ifa, que nos llevará al Caribe. Gracias. Thank you, Madam Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here today to share some of my observations on the topic of immigration with you. As you can see from my title, I'm going to be talking about immigration from the immigrant's perspective. I will be discussing some of the challenges and sacrifices that are involved in the process of moving to a new country. And to illustrate this, I will be referring to some research that I carried out last year, which looked at transnational migrants from Guadeloupe who were living in France. And as I look around the room today, I can see that most of us here belong to the category, to the immigrant category. So I hope that some of the topics that I touch on today will resonate with you as well. So what can we say about immigration today? It is often described in terms of facts and figures, and in terms of the different policies that our governments develop to deal with this issue. We often see immigration as something that is problematic rather than being something that we can benefit from. And this negative rhetoric surrounding the topic of immigration has unfortunately led to the dehumanization of the immigrant. Now, what I mean by this is that we no longer see the immigrant as an individual, and he's rather the person that we tend to blame all our problems on. One example of this was seen in Ireland a number of years ago, and during the boom, many Polish citizens came to live in Ireland in order to work in our construction industry. This was a very welcome arrival at the time, as we were really struggling to deal with the demands that were put on our property market. However, as soon as the recession hit and jobs became scarce, these same workers became scapegoats, and they were accused of stealing our jobs. So I think this gives us an idea of the fragility of the position of the immigrant in his host country. As I mentioned, I'm going to be looking at some research that I carried out, because I think this is the best way to draw our attention back to the immigrant as an individual. I carried out a series of interviews with Guadeloupean immigrants in France, and the aim of my research was actually to establish some idea of the cultural and linguistic differences between Guadeloupe and metropolitan France. However, the results revealed a much more complex picture of the struggles that are faced by these immigrants. So, for those of you who don't know, Guadeloupe is made up of a collection of islands in the Caribbean, and although it belongs to France, it is an overseas department of France, it has its own unique culture that is totally independent of French culture. They also have their own language, although French is the official language, and this is called Guadeloupean Creole, and they speak this alongside French. So, as I mentioned, I'm going to be talking about one of these participants, whose name was Manuel. And Manuel moved from Guadeloupe to live in France when he was 8 years old. His parents had been living in France for 2 years already in order to establish a life there. When he was reunited with his parents, he noticed a change in them. They seemed less happy, they were more reserved, and they spoke differently.
Although he didn't understand this change as a child, he was able to explain to me from an adult's perspective that in order to integrate themselves fully into their host society, his parents had attempted to shed their immigrant label to fit in better in their new society. When Manuel started his own school career in France, he quickly realized that he too would have to let go of his Guadeloupean identity in order to fit in. He encountered many difficulties along the way, and he told me that he was often teased at school for his accent, and for the first few years he felt very lonely in this environment. His father also faced challenges, and he suffered discrimination in the workplace due to his origins. So we see that they really had to abandon all their ties with their homeland in order to fit in their new environment. Manuel told me that for many years, he really didn't have a good sense of his own identity. Now, after almost 20 years in metropolitan France, he identifies solely as being a French citizen. When he visits Guadeloupe, which is quite rare, he feels like an outsider, and unfortunately he can no longer speak his native language. The only connection he feels with his homeland is a vague sense of nostalgia. This is a great source of pain and sadness for him, as he feels like he has lost all connection with his heritage. Now, there were many limitations to my research, as I only looked at a very small group of people, and I only covered a very specific type of immigration. However, I think that the results that were brought to light by this research could still be useful today. Now, as I only looked at transnational migration, I think that when we look at international migration, some of these problems will only multiply. I think it is so important that in our societies we learn to cater for immigrants, as this could reduce the problems that arise due to immigration. For example, Manuel talked about his identity crisis. I think that we really need to make sure that immigrants, and in particular young immigrants, have a strong sense of belonging in their host society, as this would reduce the instances when these young immigrants look to the more sinister associations in order to cultivate their own sense of identity. So, to conclude, I think that our governments should really focus on the immigrant as an individual and learn to cater for their needs. And I think this could be especially useful in this time of crisis that we are experiencing in Europe. So I hope that I've maybe introduced you to some new ideas regarding the topic of immigration, and I thank you for your attention. Muchísimas gracias, Ifa. Definitivamente que sí, que nos has dado una visión muy diferente y muy positiva también, de alguna manera. Y creo que todos nos identificamos de una u otra manera, porque todos aquí presentes, la mayoría, sí, casi todos somos inmigrantes, y algunos y todavía tenemos que luchar para no perder nuestra identidad cultural totalmente. El siguiente discurso lo daré yo. Muchas gracias por la oportunidad. Y voy a hablar sobre la crisis humanitaria que está enfrentando Estados Unidos, las fronteras de Estados Unidos y México, con el flujo de menores no acompañados, los menores inmigrantes no acompañados que están cruzando la frontera. Es un proceso que empezó desde hace ya algunos años. Señoras y señores,
Muy buenas tardes a todos. Primero, bueno, quiero dar las gracias por la invitación y agradecer también y felicitar a London Met por auspiciar esta importante conferencia y tan oportuna sobre el tema de la inmigración. Un fenómeno que, como escuchamos esta mañana, se remonta a siglos, pero que ha cambiado muy drásticamente en los últimos años y ha cambiado de matiz. Como presidente del Comité de los Derechos del Niño, es un honor realmente para mí debatir el tema sobre la situación de los migrantes menores y sus derechos. En particular me preocupa fundamentalmente la grave situación de los niños migrantes no acompañados procedentes de América Central, una situación humanitaria urgente que afecta a decenas de miles de niños. Sí, son unos 70,000 niños y niñas detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Son más de 70,000 niños hastiados de la violencia que viven en sus países. Más de 70,000 niños, incluyendo hasta menores de 7 años, que están haciendo este peligroso viaje, confiados a menudo en las redes sin escrúpulos o en los llamados coyotes o traficantes humanos que les engañan haciéndoles creer que al final del viaje tendrán beneficios migratorios en los Estados Unidos y los que podrán quedarse a residir. Sí, son más de 70,000 menores expuestos a lesiones, abusos e incluso hasta la muerte en busca de una vida mejor. Los niños y adolescentes afectados por la migración en América Central y América del Norte representan un gran desafío urgente que deben tratarse sobre los derechos humanos, el desarrollo humano y el derecho humanitario de estos refugiados. A pesar de que existen leyes internacionales diseñadas para proteger, respetar y hacer cumplir los derechos de los niños, donde todos los niños y niñas del mundo pueden disfrutar de su niñez y desarrollarse sanos, en paz y en bienestar, en un ambiente de seguridad y bienestar con dignidad sobre todo. Sin embargo, esto no parece aplicarse a los menores inmigrantes, ya que muchos estados los están ignorando en sus políticas de migración, en particular cuando estos niños se encuentran en un estatus migratorio irregular y con su discurso los tratan como criminales. Y señoras y señores, es a esto a lo que se están enfrentando los niños del llamado Triángulo del Norte, es decir, países como Honduras, El Salvador y Guatemala particularmente. En estos países, la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia, de experimentar violaciones de sus derechos humanos y discriminación por diversos motivos. Sufren exclusión social, se ven privados de su educación, de oportunidades de empleo, de servicios médicos e incluso de alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a las niñas, incluso a sus padres, a migrar. Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, con secuestros, extorsiones o palizas, y donde incluso las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorias destinadas a castigar y a disuadir la migración en lugar de proteger a los niños y de respetarles sus derechos humanos. El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos,
donde estas políticas centradas en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés de los niños, cobran un interés superior a los derechos de los niños, lo que genera con frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas condiciones a las que huyeron. Realmente no se sabe muy bien qué pasa con los niños sin compañía detenidos en las fronteras. Sin embargo, la ley señala que en un plazo de 72 horas las autoridades deben determinar si se trata de un menor de edad, si está solo, si tiene familia en Estados Unidos o si fue abandonado. El niño es revisado por un médico. Si el niño es de origen mexicano, se inicia un proceso de repatriación acelerada, ya que hay un acuerdo firmado con ese país, con México. Si no es mexicano, se le abre un proceso de deportación que puede demorar meses. Por otro lado, los niños cuyos padres son ubicados en Estados Unidos son reunificados, pero con una orden de comparecencia ante una corte de inmigración y se inicia un proceso de deportación. Quienes no tienen parientes son transferidos a un albergue o a centros de acogida para menores por el Departamento de Salud y Recursos Humanos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice un dicho. Esto es lo que supuestamente hacen. En ocasiones, estos niños se encuentran detenidos por la patrulla fronteriza por varias semanas, incluso hasta meses, en unas bodegas, en unas celdas improvisadas, sin las condiciones básicas sanitarias, sin la asistencia legal que deberían tener e incluso sin ningún intérprete. Esto es claramente una violación de sus derechos, que según la Convención de Derechos de los Niños, establece que el mejor interés de un niño debe ser considerado en todo momento. El artículo 19 de esta convención declara que todas las naciones deben proteger a los niños de todo tipo de violencia física o mental, lesiones o abusos, negligencia o trato negligente, maltrato o explotación. Este documento, esta convención, también refleja otros acuerdos sobre los derechos humanos en el que prohíbe el trato o castigo cruel, inhumano o degradante de los niños y los protege de la detención arbitraria o ilegal. Pero a pesar de todas estas normas que protegen sus derechos, los niños no acompañados, arrestados y detenidos por la patrulla fronteriza en los Estados Unidos reportan haber sido tratados de una manera que no es compatible con estas normas establecidas, es decir, se les han violado sus derechos humanos. Recientemente, en la declaración del diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo, los estados reafirmaron la necesidad de promover y proteger con eficacia los derechos y libertades fundamentales de todos los migrantes, independiente de su estatus migratorio, en particular la de los niños y las mujeres. Es por esto que hago un llamamiento a todos los gobiernos de los países afectados, ya sean países de origen, de tránsito o de destino, para que protejan con urgencia los derechos de los niños migrantes, sobre todo su vida e integridad física, de acuerdo con las normas jurídicas internacionales pertinentes. Esta situación nos exige hallar soluciones compasivas e integrales para algunas cuestiones cruciales.
En primer lugar, es importante atender las necesidades de menores que se encuentran en tránsito o detenidos en los gobiernos después de cruzar las fronteras internacionales. En todos sus casos, su dignidad y sus derechos humanos deben ser protegidos. Es cada vez más evidente que existe una necesidad particular de establecer mecanismos sólidos de protección para los niños y otros grupos afectados por la violencia o por la impunidad imperante en toda la región. También debemos prevenir y responder al riesgo de la trata de personas, sensibilizando tanto a los padres como a los niños acerca de los peligros de la migración irregular no planificada. En segundo lugar, debemos comprender mejor y atacar las causas fundamentales de este fenómeno. La pobreza y la desigualdad son problemas de larga data que afectan a la región y constituyen el origen de las rutas migratorias establecidas. Por último, debemos ayudar a los países y ofrecerles un futuro mejor y más seguro para sus generaciones más jóvenes. Debemos apoyar para que las instituciones estatales, las políticas y los recursos públicos ayuden a configurar sociedades que proporcionen oportunidades y una vida digna para nuestros niños. De igual manera, quiero invitarlos a que todos lean el estudio realizado por ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de la sección de Estados Unidos y el Caribe, titulado Niños en Fuga. Aquí se examina en detalle la crisis de los niños no acompañados que huyen de Centroamérica y México. Para concluir, señoras y señores, comparto las recomendaciones que ACNUR hace en este informe en cuanto a mejorar la protección de menores inmigrantes no acompañados o separados. Y estas son: fortalecer las facultades y formación de oficiales en el ámbito de la protección de los menores, reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación, reforzar los marcos legales, identificar alternativas a la detención de los menores inmigrantes, designar guardianes o tutores legales para estos niños inmigrantes, asegurar procedimientos de asilo que sean justos y efectivos para los menores. Espero pues, señoras y señores, que esta conferencia sirva de foro para la celebración de un diálogo necesario entre los estados afectados, que, como hemos visto, no solamente incumbe a Centroamérica, sino a muchas regiones del mundo, y que podamos de esta manera proteger mejor a sus niños y a los jóvenes más vulnerables de nuestra sociedad. Muchas gracias. Okay. Ladies and gentlemen. Bueno, a continuación de este discurso vamos a tener una última grabación, un último discurso que la dará Justina, y va a hablar de el fenómeno de la inmigración invertida, es decir, los británicos y otras nacionalidades emigrando a otros países, los llamados tercer mundo. Again, we'll do a trial run at the beginning. So for this one, we do not have a visual, we only have the audio. So deploy your listening skills. Oui. Thank you very much for inviting me to This is just to try the sound in the booth. Immigration issues, and please Okay. accept my apologies for not being able to be there in person. Nevertheless, You all right behind me? Yes. Okay. Right. Start from the beginning. thank
Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to this wonderful event to discuss immigration issues, and please accept my apologies for not being able to be there in person. Nevertheless, I do have a way of expressing my views on that particular topic, and here it is. So let me just start with saying that, of course, obviously, we all know that the world is facing the largest refugee and immigrant crisis since the Second World War. However, the UK has been increasing its hostility towards migrants since the European Union enlargement of 2004. Back then, a huge wave of Eastern European migrants entered the UK, and they became the source of all evil. They took away jobs from the British citizens, they exploited the benefit system, they exploited the healthcare system, and this is all that prevails in media. David Cameron is trying to now limit the influx of the European migrants into the UK. He's trying to renegotiate the UK membership in the European Union that would enable the UK to protect the borders and to impose limits on how many people, European migrants, they would take in. But very rarely it is mentioned that the British people migrate as well. As a matter of fact, there is 5.2 million British citizens that live abroad and are effectively migrants. Where do they go? Well, they choose Spain for cheap booze, they choose Portugal for weather, they go to Japan, to United Arab Emirates, for example, places like Dubai or Abu Dhabi, who are very good for finance and property jobs. Over 45,000 UK citizens migrated to Singapore, where the job security is much higher than it is in the UK. Very many go to Switzerland. About 47,000 of UK citizens live in Switzerland at the moment, and this is for financial reasons, financial opportunities and safety. Many Brits, about 96,000, migrated to Germany, and this is due to low taxes and high employment rates in that country. They also go to France and Ireland because they are easy to travel. A total of 172,000 UK citizens live in those two places at the moment. To experience different culture and wildlife, they choose to go to South Africa. Over 300,000 UK citizens live in South Africa at the moment. Canada is a very popular destination for over 670,000 migrants at the moment, and this is due to the best healthcare in the world. Canada has the best healthcare in the world. They go to the US for better jobs, and to Australia. That's the largest amount of British migrants chose Australia as the destination. This is due to the beach, the sun, which is always missing in the UK, and of course high living standards. We are looking at over 1,200,000 of British migrants currently living in Australia. So as we can see, the reasons for the British people migrating are not that much different from the reasons that the Europeans or other nations had when migrating to other countries. It is the welfare, it is security, job opportunities, economic and financial reasons, it is better schooling, cheap retirement, maybe lower taxes, maybe higher employment rates, or maybe just a sense of adventure, a change, different sorts of reasons that motivate people to move. So why, if the reasons are the same, why are British immigrants
called expats. I started wondering about that, and I discovered that according to Wikipedia, an expatriate is a person who is temporarily or permanently residing in a country other than that of one's person's upbringing. Well, this does not explain the difference, because defined that way, you should expect that any person going to work outside of his or her country for a period of time would be an expat, regardless of their skin color or country. But that is, of course, not the case in reality. An expat is a term that is reserved somehow exclusively for Western white people going to work abroad. And so Africans are immigrants, Arabs are immigrants, Asians are immigrants, Eastern Europeans are immigrants, but Western Europeans are expats, because, of course, this is to distinguish the level. The level is different to other ethnicities. An expat seems superior, an immigrant is set aside for inferior races. And as much as we don't like it, the language that's being used only increases the inequality. There is another division or another definition between of an expat is a person who lives in a foreign land temporarily or permanently, unlike an immigrant who comes to a country to take permanent residence. This would be more politically correct definition, because it would just imply that the differences between immigrants and expats are all about the intention to stay, or a freedom to stay or go, or not defined intention to stay, as in the case of an expat. It would also mean that an immigrant is more committed to their new place and they really want to belong there, and an expat can leave whenever they want and is not obliged or bound to a place. But as I said, this would be a convenient way of explaining the difference, when in reality an expat symbolizes kind of a privilege, both race and social economic status. And this can be proven by the fact that if an African citizen came to a European country and worked their way up, lived for a very long time, and was a CFO of a large company, they would never be referred to as an expat. They would only have the status of highly qualified immigrant. And that inequality prevails in other countries. In Hong Kong, for example, permanent residency to an expat can be given after 7 years of them living there, whereas a Filipino or of an Indonesian working hard all their life in Hong Kong would never dream of a permanent residency. What is more, the whole world wants a white immigrant, white educated immigrant to come to their country, and so they make it easy for them to live there. They've got separate schools for expatriates' children. They have separate hospitals and healthcare, and also offer very good tax rebates and tax conditions. And I really don't understand why this can't be offered to immigrants. What happened to all men are created equal? Why are we violent against a Syrian coming to our country and we welcome an Australian? Why a UK citizen doesn't want Bulgarians to be living next door, but they don't mind a South African, for example? I really don't understand why do we have to be so unequal and so unjust towards our human race. I've also read, when doing this research, that the difference between an immigrant and an expat is that an immigrant comes in a desperate search for a better life, whereas an expat travels for adventure.
So if we look at it from this perspective, and we understand that we're treating expats better to regular immigrants, we should think about why the want and when the want became more important than the need. The immigrants very often need to leave their country, whereas an expatriate simply feels like doing so. So yes, this would be my conclusion really, to say that that inequality should not be on in the world where equality is the answer to all problems, and we should look around and maybe wake up and treat everybody with the same respect. Thank you. So this concludes a series of speeches for the afternoon. I'm trying to look at the time. We have a bit of time, yes, about 10, even 15 minutes. Hopefully the debates will start, and well, we've heard this morning and this afternoon really different points of view. We talked about Albania, we talked about Europe, Syria, brain drains, minors, unaccompanied minors. We went to South America. So there's a lot to take into account, a lot to think about, and so many interesting views, so much food for debate, really. Aoife's presentation really brought home the difference between the migration model, how they are received in each country, and this, what you said, illustrates the difference between the model we have in France, which is the call it the integration model, which is linked to a secular society, opposed to the multicultural model in the UK, where it's okay to show your differences. You live in different communities. It's side by side. In France, it's expected, or has been expected, that you don't show your differences. You know, from the people living in the country, that you don't show your differences, or you keep your differences at home, and you end up maybe forgetting about your culture. Maybe if you're that child, parents came with a specific culture, they didn't feel they could really show it, or they had to hide it, and this changes the culture of the child. It's totally different models. I would be interested to see or hear in other parts of the world what the models are, what is expected of immigrants when people come to China, to Japan, to Brazil, Colombia. How are they perceived? What are they expected to do? Are they expected to really fit in terms of the language and the culture? Is it okay to still show your culture? What's expected? Depending on the model, of course. Again, is it whether you live in a secular society or not, which in France is a big influence of what's expected of migrant, has been a big influence, this secular society model. So that's another aspect to take into account. The topic about migration as a business. I don't know if there was a very interesting program on Radio 4 last night talking about exactly that, about how there's a massive business now between Cali and the UK. It's always been, but it's all more and more organised, and the fact that we closing the borders, of course, they find the smugglers win billions and millions on that very business, and they find other more sophisticated ways of bringing migrants, and those who can pay. Now they don't travel at the back of a truck, but they ask British people who are maybe vulnerable, they need cash. Would you like to earn £5,000? All you have to do is cross the channel, we pay for everything, and you bring somebody back. How easy is that? So yeah, for a bit of cash on the side, I'll do it, maybe. Or the way they put it to these people, you're doing something, you're helping someone. I don't know how they put it to these people, but some people have been caught like that. British people just bringing somebody at the back of their car, or they travel in nice big
Mercedes and posh cars with a UK number plate, so it looks all legal and it gets through so many different aspects. And it's a massive business. We talk about the pull and push factors, immigration flux and flows, and that's one of them, obviously the smuggling business. So we talked about that as well, that aspect. Encompasses so many aspects. Before I give the floor to maybe our Spanish-speaking colleague, anybody who I know so many of you have Spanish as a passive and an active language, so please come and participate. I know Adriana, you have Spanish, haven't you? Sí. Ariana, sorry, Ariana. Sí. Yeah, you were kind enough to give us a. Es una buena Spanish. oportunidad para Rosa poder as practicar. well, Rosa has it, también so do quiere not hesitate, practicar. come and participate in the debate. Another aspect that when you talk about unaccompanied minors on French soil, probably the biggest flux of migration or immigration happening at the moment is actually in a tiny little island in the middle of the Indian Ocean, and nobody knows about it, nobody talks about it. The media don't talk about it, the politicians don't talk about it. Because this island, which is tiny, is called Mayotte, became a French département, so it wasn't an overseas territory anymore. I think they voted 2012 or 14, I don't quite remember. So it's an official département, an official French territory, I mean as in the same status as the French one. So people from the Comores were having a very bad life. They come and flux to the tiny little island between, if you look, there's a map over there of Africa, it's in the Mozambique canal, between Mozambique and Madagascar. You have people transiting from Madagascar, East Africa. And the situation, the humanitarian situation there is quite dire. And you have lots of French doctors and French nurses coming, and you have mothers about to give birth. They know, because they have access to French soil. They are on French soil. They're piling in this little island. And then they give birth, and they have minors, unaccompanied minors. They send their children because they know their children will be safe, and because we've signed the Convention for the protection of children, we have to protect them. So these people, these young people, grew up on their own in sort of camps, and they reach the age of 18, and what happens to them? They're stateless. They're not French. They can't go back to their country. Yeah. What do they do? They live in this sort of tiny little island in the middle of the Indian Ocean. They can't go anywhere else. So, migration is happening all the time. It's been happening since, for centuries, as you say, thousands of years. But it's happening all the time in various parts of the world, and we don't know about it. What is this like around China? I don't know. What is it like around Japan? Do you have your own migration problem for your own area of the world that we don't hear about here? So, and how is it perceived? How is it dealt with? And Brazil again is a totally different, multicultural aspect. So it's another thing. So lots to talk about. 聞こえますか？大丈夫ですか？英語で? Okay, in English, sorry. Please, yes. Yeah, sure, okay. Yeah, next time we can comment it in Ah, Japanese. cool. I'd be very welcome Sure. to do that, absolutely. well, immigration is a hot topic in Japan at the moment as well. Not as hot as, what's happening in Europe, because it's not immediate. But Japan is in quite a fortunate position. It's a bit similar to Britain in a lot of ways, because it's an island country on the edge of both continents. So we are being protected in some ways. Immigrants can't reach us unless they come to us on a ship or a boat. But the reality is Japan has a very rapidly declining population. And in reality, we Japanese and us Japanese do need to come up with a way to supplement our labor forces, because the number is declining and the economy itself is shrinking as well. How do we do it? One of the alternative ways that's been suggested is to welcome immigrants. But Japan has been a sheltered country for centuries, and it's a very homogeneous country. If you walk down Japanese street, probably the faces that you would see are mostly Japanese. And it's very rare, unless you're in Tokyo or other big cities, that you would see any other race, actually, apart from Japanese. So I think most Japanese people are aware that, if they want Japan to prosper in the future, the wise thing to do is to welcome immigrants.
but in reality, are they ready to accept? No, I think they're in a conflict within themselves. What should we do? We know what should happen, but are we ready to have them as a neighbor or our colleagues? I think they're not at this stage. Yeah, I think that's where we are. And are they measures put into place, discussions, debates? It's just politicians start talking about it, and several liberal politicians always say, yes, we should think about this, people need to be ready, Japan should be a bit more open. Then there are bigger forces of conservative politicians who say, no, Japan has never been like that. It's, our historical background is completely different to those in Europe or the continent. So how could we possibly accept immigrants right now? We always go back to stage one. I always feel like there is back and forth between whether we should consider it or not. There is always that balance. I think it was about a year ago. It's about a year ago. I read a paper where it said that in Japan they were developing robots, and yes, amazing software, so that they wouldn't need such a large population. True, but when I read that article, I actually thought, but how do we know that? How do we know that it's going to be viable? Nobody knows. It's very hypothetical. Yes, robots could potentially take care of the elderly, or take care of the manufacturing roles. But we don't know if it's going to be realistic in the future societies. And I think if Japan wants to be one of the global leaders or remain in top countries, I think we need to be in line with what other countries are doing as well. So if Japan is the only country that go down the robot route, we couldn't. I think there is going to be a bigger and bigger gap between the others, and that may not be so suitable for Japan as in its international foreign policies. So I'm not sure about the robots. It's very valuable discoveries for the rest of the world, because then we could use the discovery perhaps of the robots to help us in a way, so that we can give our people a chance of getting on and doing other things that are more beneficial to us all, perhaps. I think it's a good idea to be able to develop that technology, isn't it? Do you think so, considering the declining employment rate, considering how high unemployment rate is right now? It's just, if the robots take even a lot more of our jobs that's available now, I don't really think I can't call it good, first-handedly, really. Muchas gracias por la intervención. Creo que nos estábamos desviando un poco del tema migratorio, pero bueno, por lo menos muchos países no tendrán problemas en que los robots empiecen a emigrar. ¿O qué estatus le daremos a estos robots? Me gustaría saber si alguien aquí dentro de la mesa quiere compartir sus experiencias como inmigrante y se ha visto enfrentado a alguno de estos modelos que estábamos hablando, o el multicultural, o por el contrario el otro modelo de integración y de alguna manera de aculturalización. Entonces, no sé si alguien quiere mencionar algo, tal vez de los hispanoparlantes. Buenas tardes a todos, voy a intentarlo en español. Y en realidad yo solo puedo hablar de mi experiencia en Italia, que es mi país, pero en realidad no sé qué modelo tenemos en Italia. O sea que hay ejemplos distintos. Por un lado, Italia, que intenta ayudar a los migrantes, pero por el otro lado, los migrantes también son marginalizados y viven separados de la comunidad. Y voy a explicarlo un poco mejor. Por ejemplo, Italia
en los años pasados ha liderado una operación muy importante dentro de la Unión Europea, que es la Operación Mare Nostrum, pero el presupuesto necesario para liderar esa operación era tan alto que Italia no ha podido seguir por sí misma en esa operación y entonces ha pedido la ayuda de la Unión Europea, pero la nueva operación, que es la Operación Triton, no ha tenido el mismo éxito que la operación precedente y en realidad lo que Italia hacía sola es en alguna manera mejor de lo que hacen ahora los 15 países que dan un contributo voluntario a esa operación Triton. Y este es un aspecto positivo de Italia por lo que se refiere a la migración, pero como he dicho, también veo cosas negativas en Italia. Por ejemplo, en mi ciudad, que es en el noreste de la península, los migrantes no siempre son bien acogidos por la población italiana y en muchos casos tienen que vivir en barrios distintos de la ciudad y entonces comparten viviendas y estructuras solamente con otros migrantes, pero no consiguen realmente integrarse en la población del país de acogida. Y además, algunos movimientos políticos y también partidos en el gobierno intentan atizar la animosidad del país y de la población contra esos migrantes y explotan el miedo de la gente para decir que no tendríamos que acoger a los migrantes. Y entonces yo no sé qué decir respecto a Italia, porque veo cosas positivas, pero también veo cosas negativas y creo que tendríamos que seguir dando ejemplos positivos porque lo hemos hecho y creo que no deberíamos seguir en ese camino negativo de marginar los migrantes y excluirlos de la vida social y de las oportunidades que nosotros tenemos. Gracias. Muchas gracias. Sí, es cierto, es un fenómeno que no solamente está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en muchos países, como hemos visto ahora con este flujo, con el éxodo de Siria y los países de Oriente Medio. Y lo que mencionaba aquí mi colega también, el caso de los niños apátridas, esos niños que nacen sin patria, que no saben si van a tener un estatus migratorio regular en algún momento, a los que se les niega todos los servicios sanitarios, educativos, sobre todo todos sus derechos humanos, como mencionamos anteriormente en el caso de los niños no acompañados en México. Así que sí, en realidad pienso que hay mucho todavía que hacer, sobre todo es cambiar esa mentalidad y esa actitud, esa retórica racista, esa retórica del inmigrante ilegal porque no tiene un estatus regular. No, a pesar de que ese inmigrante contribuya con sus impuestos, trabaje, sea un miembro activo de la sociedad, siempre va a ser visto como el criminal, el inmigrante ilegal. Así que sí, todavía hay mucho por hacer. Pienso que podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de políticas y de soluciones, recomendaciones, pero pienso que el tiempo apremia y tendremos que tal vez dejarlo para la práctica adicional y tal vez podemos hacer un debate el próximo miércoles y continuar con el tema. Al menos de que Rosa quiera decir algo muy muy rápido, que la veo con muchas ganas de hablar. Bueno, muy rápido. Es que... lo siento. Sí. Bueno, quería contestar un poco a lo que Rodrigo dijo sobre los ventajas de la inmigración. Bueno, quería decir que estoy un poco decepcionada con lo que dijo porque no hablo del caso de Donald Trump en los Estados Unidos, no hablo del problema de que los mexicanos que los ciudadanos americanos no los acepten realmente en la sociedad americana, porque esos, por ejemplo, ocupan los trabajos que los americanos no quieren hacer. Son cocineros o limpian las calles.
hacen cosas así. Y eso demuestra que a pesar de aceptar esa parte de la población, esa inmigración, la sociedad americana demuestra que los rechaza. Así que eso demuestra una imagen un poco, ¿cómo decirlo?, un poco negativa y un poco complicada de esa idea de inmigración. Y sobre todo que Donald Trump, él rechaza completamente a los inmigrantes y quiere crear una América blanca, una imagen muy sana de los Estados Unidos. Para mí es peligroso decir que hay que olvidar su cultura, sus orígenes, que hay que olvidar todo eso al vivir en otro país, porque eso significa que hay que olvidar su propia identidad. Y para mí es muy peligroso decir algo así. Es mi punto de vista. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Gracias. Bueno, creo que este ya es el tiempo límite. Tenemos que dar un tiempo también para los comentarios y dar retroalimentación de parte de los tutores. Así que muchísimas gracias a todos y por participar, por el debate, y a los ponentes. Bueno, hasta la próxima. En 2 semanas nos veremos con el tema del reciclaje, otro tema también bastante controvertido. Thank you very much. I would like to close this session for today. Thank you very much to all the participants for your contributions in Spanish. To you too, thank you for coming to the table. Do that amongst yourselves as well. We're meeting here, you know. We're having nice debates, exchange ideas. You need to do that as well as material for interpreting in terms of practice, developing your ideas. It's really important, you know. You need to feel the vibes happening in this room. Such a topic like that, you know, it's usually people get so passionate about that. We're all immigrants. And I know maybe, No. you know, maybe No, we are not. We're expats. Okay. Yeah, we're expats. Sorry, the debates are are closed. not. Okay. Some of us are refugees. Yes, exactly. And I claim that status for life. Good. Okay. So you see passion there. Absolutely, always much So passion. there. Thank you, Michelle. Right now, I would like to speak to the interpreters. So we finished the official session. Sorry, we are a bit delayed, but it was important to have the Q&A. So you'll have about 10 minutes with your tutors in a minute. But before you do that, before you all go 10 minutes or more, if you want to spend more time, I would really like you, for your own sake, to be more proactive, please. I think you would really benefit from that in terms of your preparation. If you have, think about how you prepare, you know, it's not the same if you have a presentation given to you a week in advance, or if you have documents given to you the night before.